Hello, friends, everyone. Welcome back to our English classes. I can already see you writing your cities, your hometowns in the chat. So hello, everyone. Nice to meet you or nice to see you again. Welcome. So friends, as usual, let's check our connection. So if you can hear me, if you can see me, put a plus in the chat too. So you can write hello and put a plus in the chat. If you can hear me, if you can see me, if everything is okay with our internet connection. Okay, thank you very much. Thank you. So friends, for those who don't know yet, my name is Olha. You are welcomed to introduce yourself in the chat, so you can write your name in the chat too. Hello everyone, welcome. Welcome, I'm glad to see all of you here today. Okay, Daria. Hello. Yes, you are welcome to do the same. You can introduce yourself in the chat. So what is your name? Have you been here before? Okay, Anna, Alexander. Hello everyone, welcome. Так, урок у нас триває 45 хвилин сьогодні. Окей, Анастасія, Аліна, Ен, Лера, Софія, Вероніка. Hello, hi. Right, friends, so I can see that we still have people joining. Yes, Matthew, Гордей, Daria. Okay, yes, Елизавета. Right, welcome. I'm glad to see all of you here today. So, friends, today we're going to talk about mass media. We will discuss where we get information, how we get information, all of that. Okay. All right. Now, friends, друзі, якщо я раптом когось не назвала, не прочитала ваше повідомлення вголос, не ображайтесь, будь ласка, дуже вас багато у чаті, відповідей ваших, тому я можу інколи не оголосити вашу відповідь, але я вас всіх бачу. Okay. So, friends, first of all, I have a question to you. Where do you usually get the news from? So, could you tell me, where do you usually get the news from? Так, звідки? Тобто, з якого джерела? Where do you usually get the news from? So today we are going to talk about mass media, and of course, we need to talk about the sources. Okay, YouTube, internet, TV, Telegram. Okay, so the internet. From TV, from memes. Okay, well, maybe not the most credible source, так? Можливо, не найбільш такий надійне джерело, але, okay, from Telegram channels. Okay, from TV, on the internet, TikTok. Interesting. Okay, radio. Newspapers, phone, from your phone, right? So I believe from the internet, right? International news, newspaper. Okay. Twitch. All right. Interesting. Okay, so friends, as we are going to talk about the news, I suggest, first of all, let's talk about some ways of getting the news and some types of programs and some types of different formats that we can see. So here we have some words. Now let's find the definition which will be suitable for every word. So we have vlog, tabloid, phone in, weather forecast, current affairs program, and morning show. So here I will show you the definition. Так, ось у нас є визначення. A newspaper that has small pages, a lot of photographs, and not very much serious news. Як ви думаєте, з цих всіх слів, які у нас перелічені вгорі, яке слово нам підходить під таке визначення? So, a newspaper that has small pages, a lot of photographs, and not very much serious news. What do you think? So, vlog, tabloid, phone in, weather forecast, or current events program, or morning show?
Okay, so pay attention that this is a newspaper. A newspaper, друзі, зверніть увагу на те, що це newspaper. What is a newspaper? So what will be your ideas? Друзі, не бійтеся писати відповіді, навіть якщо вони раптом виявляться помилковими, нічого в цьому страшного немає. Так? Наше завдання зараз з вами трошки, можливо, нових слів дізнатися, або, можливо, повторити ті, які ви знали раніше. So, a newspaper, друзі, отут дуже важливо, що саме a newspaper, так, газета. A newspaper that has small pages, a lot of photographs, and not very much serious news. Okay. All right. Okay, thank you for your ideas. Thank you very much. So I must tell you that a newspaper that has small pages, not very serious news, and a lot of photographs is called a tabloid. Tabloid. Так, в нас теж існує таке слово таблоїд. Так, це ось така газета, в якій не дуже серйозні новини описуються. Так, ми ще інколи називаємо жовта преса. Так, або tabloid. Yes, so that's tabloid, a newspaper that doesn't have very serious news. Okay. All right, how about the next definition? A program about important political or social events that are happening now. Yeah, so this is a program about important political events or social events. Так, events – це події. A program about important political or social events that are happening now. That are going on now. What do you think is the correct answer? How do we call it? So a program about important political or social events. Так, про щось важливе, таке політичні, соціальні якісь події важливі. Як ви думаєте, як називається передача, в якій розглядаються такі речі? Окей. All right, okay. Thank you. Thank you for your suggestions, guys. All right. Okay, alright, so I will help you out here a little bit. Так, я вам тут допоможу, тому що тут може бути трошки складніше, так? Такий вираз, який, можливо, ви не чули раніше, словосполучення. That's current affairs program. Current affairs – це поточні події, так? Тобто це передача про якісь поточні новини, поточні події, але це завжди така серйозна передача. Тобто там не говориться про щось смішне чи веселе, а лише про якісь серйозні політичні або соціальні події, що відбувається в світі. Current affairs program. Yes, current affairs program. Okay. So, good job. Але я бачу багато відповідей правильних. Молодці. Okay. Next definition. A radio or television program in which you hear people asking questions and expressing their opinion on the telephone. So, people call on the telephone and express their opinion, talk about something. So, what do you think we call this program? So, that's a radio or television program. That where people can call in, yeah, they can call on the phone, on the telephone, and express their opinion. Так, і можуть виразити свою точку зору щодо якогось питання, так? So what is that? Так, друзі, ми використовуємо ті слова, ті вирази, які у нас є, так? Одне з цих слів нам підійде для цього визначення, так? Хто тільки до нас приєднався. Hello and welcome. Так, ми з вами знайомимося з деякими видами мас-медіа, так? І ось якраз ми говоримо про таке визначення. A radio or television program in which people can call on the telephone and express their opinion.
Okay, yeah, so I must tell you that this is a phone-in. Phone-in, так? Phone-in – це передача, в яку можна зателефонувати, так, і виразити якусь свою точку зору. З приводу якогось питання. Дуже часто на радіо, так, такі передачі є у нас. Називається це англійською phone-in. Phone-in, так, тому що туди можна дзвонити. Окей. Next one, a TV program which consists of a few parts and broadcast in the morning. So, in the morning, there is a program that consists of a few parts, так, декілька частин в цій передачі є, різні частини, про різне вони розповідають. І окрім цього, it is broadcast in the morning. Yes, that's right, of course. This is a morning show. Definitely. Так, ранкова передача, morning show. Yes, так, транслюється вранці, складається з декількох частин. Там можуть бути новини, може бути щось розважальне. Yes, that's a morning show. Broadcast, так, це транслювати. Так, окей. Alright, the next definition, a short part of the news which informs about meteorological situation for the day. Meteorological, так? Тобто ми говоримо про що, якщо метеорологічна ситуація. Про що це ми говоримо? So, a short part of the news which informs, так? Which tells about meteorological situation for the day. Yes, you're absolutely correct. That's weather forecast. Так, прогноз погоди, weather forecast. Of course, weather forecast, that's just a short part of the news. At the end of the news, usually we have the weather forecast. Okay, friends, so we have one more word left. У нас залишилося ще одне слово, а саме це слово vlog. Vlog. Let's try to explain what a vlog is. Давайте тепер самі спробуємо пояснити. What a vlog is. Тому що це теж насправді частина forecast – це прогноз погоди, weather forecast. Отже, друзі, давайте ми спробуємо пояснити коротко, що ж таке влог, тому що влог – це теж частина так, засобів масової інформації. Тобто через влог теж можна якусь інформацію поширювати, розповідати. Отже, як ми можемо пояснити? What a vlog is? All right. Okay, so it's a video about someone's life or about someone's day or about interesting information. Друзі, давайте ми спробуємо пояснити англійською. Так. A video where you talk about life events, yes, or a video that people take, yeah, about their life events, or maybe they, you do some things on camera. Sometimes you share some important information with other people, right? Yes. Okay. Okay, thank you. Thank you for your suggestions. News about life of the celebrity. If we're talking about internet celebrity, vlog can be considered a type of news. Okay, videos about life of different people. Yeah. Okay, yes, right. So vlog, basically, that's a video where a person talks about their life, their everyday life, but at the same time they can share some information. Так, share. Можна разом з тим ділитися якоюсь інформацією з людьми під час знімання блогу, так? Okay, yes, that's a form of a blog, but in the form of a video. Yes, great. Thank you very much, guys. Друзі, weather forecast – це прогноз погоди. Так, я вже це зазначала. Okay. All right, friends. Thank you very much for your suggestions. So now, let's
put all of these three sources of media and let's name them. Давайте ми поглянемо. У нас ось тут є 3 списки. В які 3 категорії ми можемо їх віднести? Як ми можемо ці категорії назвати? Дивіться, якщо у нас є список, в якому перелічено podcasts, social networks, newsletters, websites, messengers, звідки ми отримуємо всю цю інформацію? З якого джерела? What source? So, podcasts, social networks, newsletters, websites, and messengers. What is the source of all of these news? Окей, phone. Добре, але phone, що має бути on your phone, щоб звідти отримати всю цю інформацію? Окей. Podcasts. Подкасти – це подкасти, так, вони в нас так і називаються. До нас це слово прийшло з англійської мови. Це, так, давайте ми вже з'ясуємо, з якого джерела ми це все беремо, а тоді будемо говорити про podcasts і про інші, так, і про інші способи, де ми можемо отримувати цю всю інформацію. Окей. Okay, thank you for your suggestions. Thank you. Now, how about the second column? News programs, talk shows, documentaries, TV series, interviews. Where do we get all of these types of mass media? From which source? So, news programs, talk shows, documentaries, TV series, and interviews. Where do we get it from? Okay. All right. Okay, thank you very much. How about the third column? Newspapers, magazines, tabloids, leaflets, and journals. So, newspapers, magazines, tabloids, leaflets, and journals. What is the source of all of these media? So, newspapers, magazines, tabloids, leaflets and journals. Якби ми мали об'єднати одним словом, так, це все, як ми б назвали цю категорію? Newspapers, magazines, tabloids, leaflets, journals. Okay, okay. Right, thank you for your suggestions. So, yeah, I suggest we divide news sources into 3 categories. So, the internet, we get the information from the internet, we get the information from television, and we can get the information from press. Так, у нас є теж слово преса, так? Отже, ми з цих 3 джерел можемо отримувати інформацію. Ну, а вже більш конкретно ми можемо поділяти. Наприклад, в інтернеті у нас є подкаст, так, подкасти. Так, це така форма, вважайте, що інтернет-радіо, так, тому що це аудіопередачі, в яких люди щось обговорюють. Так, ви можете лише слухати їх в інтернеті, так? Podcasts. Окей, social networks. Прес, так, преса. Так, преса, друковані видання, тобто газети, журнали, якісь, можливо, буклети. Так, це все преса. Окей. Якщо ми будемо повертатись до інтернету, social networks, так, соціальні мережі, теж величезна частина мас-медіа, так, ми багато інформації звідти отримуємо, особливо зараз, так, багато новин звідти отримуємо. Newsletters, так, розсилки якісь. Якщо, наприклад, можна підписатися на якісь листи від якоїсь компанії, вони вам будуть весь час приходити, ви будете дізнаватися якусь нову інформацію. Websites, messengers, так, багато хто бачила, писав, що вони дізнаються новини в Телеграмі. Телеграм – це месенджер, і ми там отримуємо інформацію звідти, так, якісь новини. Okay, right. So, friends, I have a question to you. Which sources do you like the most? Which sources do you like the most? So, which of them do you use the most? Which of them do you rely the most on? So, which sources do you like the most? Так, ви можете обрати як і якісь найбільші такі категорії, просто окремо the internet, television or press, or you can use something more specific. So the internet, okay, the internet, messengers,
Right, yes, so a lot of information comes from the internet right now, of course. All right. Podcasts, messengers. Internet and television. Okay. The internet. Yeah, so I can see that most of you get the information from the internet. All right, from the messengers and from podcasts and social media. Yes, of course, we cannot deny, так, ми не можемо заперечувати, що інтернет дуже важливий зараз, так? Особливо, коли так багато новин в нас відбувається. The internet is very important. Okay, friends, thank you very much for your answers. So, now we will match some words. Друзі, зараз ми з вами поєднаємо декілька слів, тому що ці слова нам зараз знадобляться, коли ми будемо дивитися відео, невелике відео про якраз засоби масової інформації. So, let's match the words with their translation. Let's match the words with their translation. So we have the words invention, exhibition, immediately, broadcast, and wherever. So 5 words. Let's try to match them with their translation. Invention, exhibition, immediately, broadcast, and wherever. All right, okay, thank you. Thank you very much. So, 5 words. Invention, exhibition, immediately, broadcast, and wherever. Okay, all right. So, friends, shall we check? So, the first one, invention, well, that's, of course, так, трошки в нас тут з'їхала стрілочка, але, друзі, дійсно, invention – це D, винахід, так, D, винахід. Okay, that's invention. All right, the next one, exhibition. You are absolutely correct if you choose C, так, це виставка, exhibition, виставка. Okay, next one, immediately, так, immediately, одразу, immediately. Okay, the next word is broadcast. Broadcast – це трансляція або ще й дієслово транслювати щось, так, наприклад, по телебаченню. So, broadcast – трансляція або транслювати. Okay. Well, and the last one, of course, wherever – будь-де. Wherever. Так, будь-де. So, 5 words. Invention – винахід, exhibition – виставка, immediately – одразу, broadcast – трансляція, and wherever – будь-де. So now, friends, I suggest we go on a hunt. Зараз ми з вами, друзі, відправимося на полювання. Полювання за відповідями. We will watch a video and we will hunt for an answer to the question. So I will show you the first question. Why was a printing press so important? Так, це наше буде перше запитання. We will watch a video and you will have to answer the question according to the video. Отже, слухаємо уважненько для того, щоб вполювати відповідь на це запитання. Okay? So let's watch a video. Why was a printing press so important? Oh, hi. Sorry. I'm reading the news online and listening to the radio. I didn't always have a tablet. In fact, I used to read newspapers. Like this. Newspapers, radio, online news websites, they're all part of the mass media. But what is the mass media? Well,
That's today's big question. Take a look at this. Do you know what it is? It's a printing press. Johannes Gutenberg invented it around 1440. Before this, people had to copy books by hand. But now, for the first time, people could make lots of copies of letters and books. Suddenly, information could travel to many people quickly. This was the first step towards a mass media. Okay, so friends, why was a printing press so important? So could you tell me, please? So the presenter told about the printing press, some information, he gave some information about the printing press. Why was it so important? So why was the printing press so important? Okay, so yeah, you can try to explain in your own words. It's okay. Yeah, it's fine. В чому ж була важливість ось цього друкарського станка? Чому? Чому він був такий важливий? І чому саме з нього почався розвиток взагалі мас-медіа? Okay, so yes, it was the start of mass media. The press was the first mass media. Well, it was the device. It was the device. Так, це був такий прилад. It was easy to copy the text. Yes, it was easy to copy the text because before that people were copying with their own hand. Так? Раніше вони, до того, як винайшли друкарський станок, так, вони писали просто все від руки. Так, уявляєте собі написати від руки там багато-багато копій однакових книжки чи газети. Після того, як винайшли printing press, це стало набагато легше, так, і набагато легше стало створювати, наприклад, газети. Yeah, that's why a printing press is so important. Okay, the next question is, what can you see in the museum? Отже, зараз ми з вами будемо дивитися частинку відео про таку цікаву будівлю, яка називається The Museum. And your task will be to find the answer. What can you see in the museum? Okay, so let's watch. This is the museum in Washington, D.C. People come here to find out about the history of the media. This is the News History Gallery. It's a collection of newspapers from the 1600s to today. It explains how the newspaper became the most common way for people to access the news. There are 45,000 newspapers in this collection. Okay, so what can you see in the museum? What can you see in the museum? Did you manage to catch that? What can you see in the museum? Exhibition of what is there? Okay. Okay. So, all right, let's watch again. Mass media. This is the museum in Washington, D.C. People come here to find out about the history of the media. This is the News History Gallery. It's a collection of newspapers from... Okay, so it's a collection of what?
Yes, that's right. It's a collection of newspapers. Yes, it's a collection of newspapers, a very big collection of newspapers. Yes, from the very old times, so people can see how media evolved, yeah, how it developed. Okay, all right. Yes, thank you very much for your answers. So our next question will be, what are newsreels? Ви почуєте такий вираз, як newsreels. Наше завдання з'ясувати, що ж це таке. What are newsreels? Let's listen. This is the Bloomberg Internet, TV, and Radio Exhibition. This begins with the first newsreels. These were short films with news from around the world that meant people could watch the news for the first time. Okay, so what are newsreels? Did you manage to catch that? So what were newsreels? Exhibition. This begins with the first newsreels. These were short films with news from around the world that meant people could watch the news for the first time. Okay, so what are newsreels? All right, yeah, so yes, that's right. These were short films with the news. З чим ми можемо порівняти їх сьогодні? So these newsreels, these were short films with the news. What can we compare it with today? So in the modern age, what can we compare it with? So these newsreels. З чим їх можна порівняти сьогодні? Newsreels. TV program. Well, these are short films. They were very short. Maybe some TV programs. TikTok. Yeah, can be, yes. With TikToks, we can compare them with TikToks, news channels. Ну, не зовсім, тому що newsreels це дійсно були такі зовсім коротенькі якісь записи, так, з якимись найважливішими новинами. So it's more like TikToks or maybe like stories on the Instagram. Yeah, so something like that. Very short videos with the most important information. Maybe like vlogs, yes, but very short vlogs. Yes, very short vlogs. Okay, all right. Now, what do you think came next? So after newsreels, what came next? What was the next step in mass media development? Як ви думаєте, що було наступним кроком? Що сталося після оцих всіх newsreels, newspapers? Що далі було у мас-медіа? Що з'явилося? Shorts on YouTube. Yeah, also newsreels, like shorts on YouTube. So, what was the next step? Okay, let's check your guesses. Давайте перевіримо, чи ваші здогадки правильні. Okay. It then tells the story of the 20th century, as radio and TV also appeared. Suddenly, people could watch or hear news immediately in their own homes. Today, television is everywhere, and it can bring news from anywhere. People can even watch broadcasts live while they are happening. Okay, so what was next? What was next? What appeared everywhere? What appeared everywhere?
Yes, that's right. So next one was, of course, television. Yes, everywhere at home. Yes, there was television, TV channels. Okay, yes, TV and radio. So at first it was radio and then TV appeared in every home. Okay, all right. Now, friends, I have a question to you. So we've talked about television, then, of course, the internet appeared. What do you think will be the future of the mass media? Давайте ми ще подумаємо, що ж станеться в майбутньому. Ось у нас вже було телебачення, вже в нас був інтернет. Як думаєте, звідки ми будемо дізнаватися в майбутньому інформацію? Давайте трошки пофантазуємо. So, where will we get the information from in the future? So, any ideas? Air, from air. Okay, so we will just get it telepathically. 3D, Twitch, from cosmos, from space, yeah, right? From robots, from internet too. Okay. Holograms on little stations. Interesting. Okay. From arm. Do you mean like we will have special chips in our arms, in our body? Okay, robots. What chips in our head? Okay. Okay. Screens on the buildings from Elon Musk. Will he be the personal presenter? Так він буде сам особисто всю інформацію передавати нам? Okay. From air, from news ads. We'll get information from satellites. Interesting. From the internet, so press will disappear. From watches, from holograms, from magic mirrors. Interesting. I think they will involve holograms too, right? We will feel the news. All right. Interesting suggestion. From holograms, from clocks. Okay, friends. All right, so if we're talking about the media, I suggest we also talk about fake news. Так, давайте ми поговоримо ще так з вами трошечки, поговоримо про fake news, тому що їх насправді зараз шириться дуже і дуже багато у світі, так? So, why do people make fake news? What is your opinion? Why do people make fake news? Any suggestions? Why do people make fake news? So, fake, так? Не справжні, так? Фейкові новини, те, що є неправдою. Why do people make fake news? Why? Why? Як ви думаєте, чому? Why do people make fake news? To get attention. For hype. Okay. Okay. To lie, to promote themselves. To confuse many people. To hype. Won't draw attention to themselves. Okay, okay. Right? To spread panic because they are bored for their own ambitions. Okay, interesting. Interesting. To get more money, to get attention, and because the government gives them money for... Well, I really like that you have such deep answers. Мені дуже подобається, що у вас такі глибокі, вдумливі відповіді. Це дуже класно. Yes, because fake news, that's what we have to be aware of. Так, ми маємо за цим слідкувати, щоб на них не натрапити, так, і не повестись. Okay, how can fake news be dangerous? So, how can fake news be dangerous for people? How? Яким чином? How can they be dangerous for people? Okay, yeah, so they can spread panic. Yes, they can spread panic. Yes, right. Okay, yes, to spread panic. That's right.
Okay, okay, thank you for your answers. So friends, now I suggest we take a look at the following. So which of the headlines are fake, на вашу думку? So which of these headlines are fake? So couple in California named their baby with emojis. World's tallest teenager is 210.82 centimeters. Elon Musk teaches bees to send messages, or gorilla learns to knit. So, couple in California named their baby with emojis. The world's tallest teenager is 210.82 centimeters. Elon Musk teaches bees to send messages, and gorilla learns to knit. Which of these headlines are fake, на вашу думку? Які з них фейкові, несправжні? So, knit – це в'язати, knit. Okay. So, which of these are fake? What do you think? Okay, yeah, I can see that a lot of you choose the news about the gorilla. Okay. All right, about Elon Musk and bees. Okay, right. Yeah, Elon Musk does a lot of things, but is that true that he teaches bees to send messages? Okay. All right. So friends, what if I told you, I can see that some of you have the correct answer here. What if I told you that all of these are fake? All of these messages, all of these headlines are fake. They are not real. Yes. So now, friends, let's take a look at the algorithm, on sort of a plan, how we can spot fake news. Тому що цього теж треба навчитися, так? І треба вміти правильно їх розрізняти і знаходити. So how can you spot fake news? Put the recommendation in the correct order. Так, ми зараз в правильному порядку будемо ставити. Це така послідовність. Отже, check the source and an author of the news. Так? Перевірити джерело і автора. Read the headline, pay attention to the emotional words. Так? Прочитати заголовок і звернути увагу на різні емоційні слова. Look at the photos, think if they can be real. Look for the news in other sources, так, в інших джерелах. Look for the news. And look for the mistakes and wrong dates. Так? Шукати можна ще помилки та неправильні дати. Як ви думаєте, в якому порядку має бути послідовність, так, щоб визначити точно, що новина у нас не справжня, фейкова? В якому порядку ми маємо поставити весь цей план? So, how to spot fake news? Друзі, дуже вас попрошу не писати у чаті те, що не стосується уроку. Так? Будь ласка. So, what is the algorithm? Okay, thank you very much for your answers. Well, it's hard to understand, but there is a way. Так? Дійсно, інколи важко розрізнити, чи новина справжня, чи не справжня, але є спосіб, так, знайти, чи дійсно вона у нас вигадана, чи ні. Окей. All right.
Okay, so let's take a look. So first of all, you have to read a headline, pay attention to the emotional words. Тому що, друзі, перш за все, коли ми читаємо новину, перше, що ми читаємо, це ми читаємо заголовок. Тобто його треба прочитати і звернути увагу, чи немає раптом ніяких емоційних слів. Тому що зазвичай, якщо новина справжня, то емоційних слів не буде. Буде якийсь факт, так? Не буде якихось там сенсація, терміново. Ну, зазвичай такого не буде, так? В справжніх новинах. В серйозних справжніх новинах. Далі, якщо є фото, look at the photos, think if they can be real. Так, подивитися, тому що фото можуть бути теж підроблені. Look for the mistakes and wrong dates. Так, в самому тексті можуть бути якісь помилки, неправильно написані слова або неправильно написані дати. Так? Check the source and an author of the news. Так? Потім перевіряємо джерело, звідки ця новина прийшла, і, можливо, автора. Так? Ну і останнє, look for the news in other sources. І ще можемо пошукати, чи в інших якихось джерелах є ця новина, так? І перевірити, чи є вона дійсно, чи нема. Друзі, зараз ми будемо завершувати вже зовсім скоро. Я вас попрошу трошечки залишитися, трошки затриматись. Якщо вам терміново треба кудись йти, ви можете, звісно, йти. Так? Але дуже буду рада, якщо ви на трошки залишитеся ще. Окей. Alright, so this was the algorithm. So, have you ever believed fake news? I have a question to you. Have you ever believed fake news? Have you ever believed fake news yourself? No, okay, yes, sometimes, I don't remember, yes, no. Okay, no, yes, only from my friends. Okay, no, never, sometimes, many times, okay. Sometimes when I don't know it. Okay, all right. I also check information. Okay, that's good. So, the last task that I will ask you to do. Давайте ми зараз спробуємо зробити fake news headline using some of the words. Звісно, всі слова ми не будемо використовувати. Ви можете взяти декілька слів і спробувати скласти якусь таку заголовок, якийсь новинний, так, щоб він нас стосувався якоїсь фейкової новини, не справжньої новини. Давайте ми спробуємо скласти, так, перетворимось трошки в роль тих, хто поширює несправжні новини, і спробуємо скласти. So, we have the words exclusive, discovery, octopus, robots, pandas, spaceship, secret, politician, city, and new. Оберіть, будь ласка, звідси одне, два, три слова, які, на вашу думку, можна якось поєднати, так, щоб це було щось таке неймовірне, так, щоб зразу привертало увагу. І давайте ми спробуємо поєднати їх. Але ви можете, друзі, застосовувати і інші слова теж, так? Тобто ви берете слова, які у нас тут є, і можете додавати ще інші якісь дієслова, так? Окей. So. All right. Octopus become monsters and start eat people with tartar. Oh my god. Okay, spaceship was captured by pandas. Okay, new pandas robots. Exclusive. Robots kill people now. Oh my god. All right. Okay. Robots attack the city. Exclusive. Robots brought pandas to a secret spaceship. Okay. Newly discovered robots. All right. Okay. The discovery showed new cities of robots. Okay. All right. Okay, thank you very much for your suggestion. A lot of them. Okay. On spaceship, octopus go to our planet.
Okay, thank you. Yeah, a lot of very very exclusive, very sensational news. Exclusive panda walks in the city. We saw spaceship controlled by alien. Okay, great. So friends, thank you very much for today's work. Thank you for your creative answers. So we will end our lesson here. We will end our lesson here. So I hope that you will have a great day today. And I hope to see you at our next lessons. Тому слідкуйте, будь ласка, за нашими наступними анонсами. Сподіваюся, ще з вами побачитися. Thank you very much and have a nice day. Bye-bye. See ya. Yeah, and don't read fake news. So, goodbye. Bye-bye. See ya.